B.Ed gives us a good training on how to manage the students of this future generations. একটা ভালো স্টুডেন্টই যে ভালো টিচার হবে তার কোনো মানে নেই, বা একটা ভালো টিচার যে একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিল সেটার কোনো মানে নেই। আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে এখন স্টুডেন্ট মানে দের অ্যাটেনশন স্প্যান খুব কম, যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোলিং যেটা তুমি ফার্স্টে বললে, তো এই অ্যাটেনশনটাকে বজায় রাখো কী করে? হাউ ডু এক্সটেন্ড দ্য লেন্থ অফ অ্যাটেনশন অফ স্টুডেন্টস ইন আ ক্লাসরুম? আমাদের এই অ্যাটেনশন ফোকাস করেই ফার্স্ট সেমেস্টারে আমাদের পড়ানো হয়েছে যে হাউ টু hold the attention of a student during the whole 40 or 45 minutes of a classroom. The human interaction of a teacher and a student is very important in a life of a human being from growing up to becoming an adult. মানে আই ফিল লাইক এআই ক্যান আনসার দিতে পারে, বাট টিচিং ইজ সো মাচ মোর দ্যান জাস্ট বুকস, রাইট? একটা ইমোশনাল কানেক্ট, একটা ইন্টালেকচুয়াল কানেক্ট যেটা, সেটা তো এআই ক্যান নেভার ডু। টিচার একটা বাচ্চাকে দেখে যা বুঝবে, এআই তো কোনোদিনও ওইভাবে দেখতেই পারছে না, তো বোঝা তো পরের কথা। একটা ইমোশনাল রেজিলিয়েন্সও যে ক্রিয়েট করে, দ্যাট অনলি হ্যাপেন্স ফ্রম হিউম্যান টু আনাদার হিউম্যান। It's also kind of not good for the planet, for the ecosystem. Welcome to a brand new episode of Student Voice Matters. This is your host, Sanalika Goswami. You know, Student Voice Matters concerns students. The problems of the students, the curiosities of the students, basically anything that interests the students. But we all know that students take shape of a lot of ideas that come from their teachers. So today our guest is actually a bridge between the teachers and the students. She's a B.Ed student, which practically means that she is a student who's training to be a teacher. Thank you, Meghduti Ghosh, for joining us today. Hello, it's nice to meet you and be here in this podcast. Of course, she is a B.Ed student at St. Xavier's College. Yes. So, when you started doing this B.Ed course, what was in your mind? Why did you think you want to be a teacher after this, or a professor? The option of a professor and a teacher is quite an interesting one because it is one of the most important careers to be in the current place where we have the important role of shaping a young student's mind, and to be able to do that is a very noble career option. Of course. So I wanted to have a training on it, and in the future if it comes to my line, then I would probably go in this direction of the career option. Amazing. So, you know, we have this idea, like right now, B.Ed is mandatory. Yes. But we have this idea that, you know, teachers are of a certain way, they have a certain conduct. When we grew up, we saw teachers. With B.Ed being mandatory and with you getting in the course, how much do you think is it important to go through this course? Why do you think B.Ed is mandatory? It is mandatory because I think it's justified in its way, because B.Ed gives us a good training on how to manage the students of this future generations. কি কি শেখানো হয়, মানে একটা যদি তুমি আমাকে একটুখানি ওপরে কনটেক্সটে বলো। হ্যাঁ, আমাদের এই আমি 2 years ইন্টিগ্রেটেড B.Ed কোর্সটা আমি করছি আফটার মাই পোস্ট গ্র্যাড। সো এখানে উই হ্যাভ মেনি পেপার্স, উই হ্যাভ 4 months of internship in this whole 2 years, and there are many different papers which focuses on student psychology of a child growing up. Then we have papers on language, on the different languages that are taught in India and how to tackle multicultural and multilinguistics in a classroom. And we also have different papers which I was very interested in. We had a paper on yoga and self-understanding of a students. It focused on us first, on helping us get an overall idea on the Indian philosophy of yoga from the ancient ages to the modern times, on how it has transformed and how to integrate the
Indian value system of yoga into the students which we will be teaching in the future. So I think, in my opinion, the yoga paper was a very good option that has been introduced in the B.Ed teaching course. So, including that, we have our pedagogy focusing on our own method subjects that we have specialized on. And with that, we have many different practicums and research work that we are engaged in all the papers. So, interacting with the students and getting questionnaires and surveys, and then giving our own contribution to the discourse of teaching and education in India. So these are all integrated in this 2 years B.Ed course that I'm doing. তুমি তো মাস্টার্স করছো পলিটিক্যাল সায়েন্সে, হ্যাঁ মানে করেছো। করেছি। তো তারপরে তুমি যে স্ট্রিমে যেতে চাও, তুমি যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সেরই প্রফেসর বা টিচার হতে চাও, তো তোমার কি মনে হয় যে জাস্ট ডিগ্রিটা করে যদি তুমি টিচার হয়ে যেতে উইদাউট গোয়িং থ্রু দিস কোর্স, তাহলে কি কি তুমি মিস করতে? ডিগ্রিটা করা ছাড়া যদি আমি স্টুডেন্টে পড়াতে যেতাম, তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন সামওয়্যার ইনসাফিসিয়েন্ট অ্যান্ড আই উড নট হ্যাভ দি নলেজ যেটা আমার দরকার টু গিভ মাই full potential to the student, and how to the art of teaching. I would have missed that because it is not easy, and teaching a career line aste gele it is necessary to have some kind of knowledge on how to manage the students and actually teach them. We have different micro teaching and macro teaching stimulations that we do, so that has helped us how to convey, like, it's not only the understanding of the concept that we do in masters, it's how to let the students how to give our knowledge and make a interaction with the students and help them get the main idea of the chapters and lessons that are in this curriculum. Right. তো অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, যখন তুমি একদম স্টুডেন্ট ছিলে, নট অ্যাজ আ B.Ed স্টুডেন্ট, যখন তুমি একদম নিজে স্টুডেন্ট ছিলে, তখন তুমি কি এরকম কিছু কিছু জিনিস ফেস করেছো যেটা তোমার মনে হয় যে আচ্ছা রাইট নাও ইউ আর ট্রাইং টু ফুলফিল থ্রু দিস কোর্স, যেটা হয়তো তুমি সামহাও পাওনি? বিকজ ইভেন ইয়ার্স ব্যাক, আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দিস, বাট ওয়াজ B.Ed ম্যান্ডেটরি when we were students in our primary school? I don't know. I am not sure about that, but I don't think so it was mandatory, because it was given mandatory very likely in the recent decade. Yeah. তো সেইখানে হোয়াট ডিড ইউ ফিল লাইক যে না, আমি তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এই জিনিসগুলো খুব গ্যাপগুলোকে ঢাকতে আমার প্রবলেম হয়েছে অ্যাজ স্টুডেন্ট উইথ মাই টিচার, সো আমি এই জিনিসগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করবো। ওয়েন আই এম আ টিচার আই উইল ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট মাই স্টুডেন্টস ডোন্ট ফেস দিস এরকম কিছু আছে? I think that would go for the overall teaching experience that has been the lecture method and a focus of students on rote learning, which is not actually very helpful in the real world, because once you rote learn, repeating and doing that learning process, that is kind of outdated, so you need more new techniques. পড়ে মুখস্থ করা। Yes, that, and we had previously we all had usually been through the lecture method of teaching, where the teacher gives more of a lecture of a lesson. And in B.Ed right now we are learning about how to convey the lessons in different ways. We have a very good focus on using teacher aids like chart paper and PowerPoint, and then models of concepts and 3D objects that can be used to catch the attention of students. Because right now in this new age world of digital and information age, the attention of student has been on the decline because of the scrolling gadgets, electronic, eto distractions. Yes, the scrolling distraction has made the attention span smaller, so you're taught on catching the students' attention throughout a 40 minutes class. ব্যালেন্সটাকে শেখানো হয়, মানে অ্যাজ আ টিচার আর ইউ ট্রেন টু টিচ ইউর স্টুডেন্টস যে you have to have a holistic approach towards education, যে বুকসে স্টিক করে থাকলে হবে না, কো-কারিকুলার
ইনফ্যাক্ট সাবজেক্টের মধ্যেও প্র্যাকটিক্যালসগুলোকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, সেটার বাইরেও ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, এগুলো কি ট্রেন করতে শেখানো হয়? ইয়েস, এটার পরে আমাদের পুরো ট্যাক্সোনমিক্যাল উই হ্যাভ অল থিওরিজ উইচ আই হ্যাভ লার্নড ইন দ্য ফার্স্ট সেমেস্টার অনলি অফ মাই কোর্স। সো কি পড়ানো হয়েছিল ওখানে? ওখানে we are given different levels of teaching from understanding application and then going to the higher metacognition levels of creativity where the student, they are more encouraged to not just do a basic learning of the lessons and the words that they're reading, but how to actually encouraging them or dictate giving them a direction of the path towards a better understanding. And also we are taught to focus on the holistic approach overall in the overall learning experience. Regarding the practical approach that you're talking about, so in different subjects we are taught how to integrate different types of teaching, like using quizzes, then debates, and different expo, like talking on a different concept, like if we make a chits on ওখানে যদি আমরা লিখি যে on this topic, different topic, then the student will be from their own memory and their understanding, they will speak on the subject. And then debate is a very interesting approach on political science subject, when the students will actually interact between themselves. So আমাদের এখানে we are also taught যে কনভারসেশনটা খালি স্টুডেন্ট টিচারে, লাইক ফ্রম দ্য টিচার টু স্টুডেন্ট, এটা যাতে সবসময় না হয়। সো দ্যার ইজ আ হোল there is a almost like a science behind it, where we need to keep in mind যে the students are interacting as well as we are interacting, and we are letting the students come up with their own ideas during a class lecture, of actually delivering the whole knowledge and letting them take it up and study on their own, like find out on their own, explore the whole ideas and the main concepts behind the topics and the whole chapter. So that we are encouraged to do, and we are given a whole theoretical understanding and even practical. We also have practical classes where we have a simulation of teaching the classes or in different parts. Like recently we had a practical on teaching the lessons, different part, like the introduction, the questioning skills, the closure of a lesson, the explanation of a lesson, how to use different teaching aids. So that we are being doing in this whole B.Ed course, which we wouldn't have been able to get the knowledge before coming to a classroom. আচ্ছা, একটা বলা হয়, there's a very famous phrase that I've heard plenty of times, যে একটা ভালো স্টুডেন্টই যে ভালো টিচার হবে তার কোনো মানে নেই, বা একটা ভালো টিচার যে একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিল সেটার কোনো মানে নেই। হাউ ট্রু ইজ দিস? This is very subjective to each and every person. If you were a very top student, it doesn't mean that you will not be a good teacher. You might be a good কি teacher. কোয়ালিটি থাকা দরকার একটা ভালো টিচার হওয়ার জন্য? একটা ভালো টিচার হওয়ার জন্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গেট অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইউর ওন সেলফ, about your own understanding of a self and a self concept, and প্রথমে নিজেরটা you have to build it up so you're not lacking before going to the students, because when you're in front of students you're the only role model. Like the students spend 12 years approximately in a school life, so over there the teachers are the ones that interact with them and give them the whole encouragement of what subject and what area to focus in the future life. So the role of a teacher is very important, and for a teacher to be a good teacher you must focus more on the students and make sure they are understanding, so that rapport, it won't just be giving them the lesson, the whole like what is written in the book, that they will be like, it's not on the syllabus, it's on the whole holistic development of a student as a growing adult that we need to pay attention as a good teacher. এই যে এত জায়গায় you just said you're going as a trainee teacher Yes. to interact with students, what are your takeaways? Share one or two instances. What is your biggest takeaway from it? Just go on with that. So আমি যেখানে করছি B.Ed, so we are sent to a village school which is like 50 kilometers from Kolkata,
and we go there by simple train every month. So ওখানে গিয়ে we have got the experience of interacting and teaching in a rural school which doesn't always have all the amenities like a normal urban school will have like a smart board and all the aids, so we don't have it there. Now we are given this experience to understand how to deliver, how to teach without using all these, like in teaching places where these are not there, where there is only the basic minimum, and how to make best use of it to actually teach the students in a way that they do not feel a lack of quality in our teaching. So ওখানে গিয়ে we teach in a village in Nolpur. So ওখানে গিয়ে আমার ইন্টারাকশনে I have met a very different, we don't had that environment in school, so we were introduced in a very different rural environment. ওখানে গিয়ে আমাদের টিচিংয়ে it was a মানে কিরকম, মানে স্টুডেন্ট গ্রুপটা কিরকম, মানে ওরা টিচারকে কতটা ডিসিপ্লিন ওদের মধ্যে ইনবিল্ট অলরেডি? There is a gap in discipline, yes, but they don't lack in the enthusiasm. Respect. No, they don't lack in respect. They will give you respect, but we need to earn it. So as a teacher, we need to we need to learn the class control, that they are not making noise, that they are, and we have to encourage, and they do have a want to learn, they have a need to learn. And ওরা আসছে স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য, so it's there and we need to nurture it. Right. So ওখানে গিয়ে we have learned how to deliver a lecture and teach these all kind of students regardless of what amenities and what infrastructure the school has. So আমাদের এই experience-টা I'll say it has been very valuable to me especially. Correct. So আমি এটাই তোমাকে জানতে চাই যে as তুমি এখন B.Ed তোমার শেষ হতে চলেছে, এই যে as a student of B.Ed, when you are a student learning to be a teacher, কি নিজের মধ্যে কি ডিফারেন্স দেখছো তুমি? Well, there has been a lot of changes. I mean, as I said, is discipline a very important part of it? Yes, discipline and actually doing what we're learning, like doing it or like experimenting it on ourselves first. Like I said, the yoga paper has been one of my favorite in my semester. So yoga paper theke we have learned this understanding of self concept and self actualization of of our own self understanding. We have learned the Indian thoughts of reaching the different stage of meditation and the final like enlightenment and attainment stages. So over there that has been helpful to me. We have the very best professors giving us the B.Ed course, delivering us the B.Ed course. So I think the yoga paper has helped me a lot in my own development as a person, as a holistic development of my own self, that I felt was maybe lacking before the B.Ed training, but this course has somewhere bridged the gap in my own discipline and my own habits. And when I'm studying myself about the own course, so now I have a very different perspective of a teacher, as a teacher, and what is going behind the scenes that I had no idea. আমরা student হিসেবে we didn't have any idea. I have no idea as a student. So much is behind the teaching, about the simple forming of a question paper. We have to focus on different areas like the understanding, the remembering, the application. So we have to focus in all of them and then make a holistic paper which will also focus on একটা কোয়েশ্চেন পেপারের পিছনে কতটা এফর্ট যায়? It's a whole process, taxonomical process. We have to do boxes and then we have to check যে ওভারঅল মানে একটা ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা প্রত্যেকটা লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, and then we have to set the paper in such a way that the paper is somehow solvable to both the mediocre students, the
the genius, like the expert students that are in a class, because in class we have many levels of learners. Right, obviously. Slow, the medium learners, the slow learners, And the fast learners. and the fast learners, because there might be like the inclusivity in class. That has been an interesting topic. We have, Inclusivity. yes, in the NEP What is the importance of inclusivity? Yes, so NEP 2020 has been focusing on inclusivity in classrooms. So if you're in different classifications of, suppose, slow learning or some kind of disabilities, then you are given an opportunity to learn in any school of your own choice. So you are not barred from admission. Okay. So we are taught in how to tackle the whole classroom so that all the students feel included while the teaching process is ongoing during the class hours. So we are taught to focus how to give challenges to the fast learners, and how to also give attention to the slow learners that are in the class, so that they don't পুরোটা কি feel. একবারে করা সম্ভব? We are ideally taught to do that. Now, To do it together. To do it together all of the time. I'm telling you, with the job of সেটা a কি করে teacher. হচ্ছে? সেটা হচ্ছে when you are asking questions, and when you are explaining a lesson, and when you are evaluating assessment, that has a more impact on focusing on every level of the students that are in your class, that you have to do as a teacher. So it depends on your ability as a teacher to how to best do that. That we are taught in the B.Ed curriculum. আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে এখন স্টুডেন্ট মানে দের অ্যাটেনশন স্প্যান খুব কম, যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোলিং যেটা তুমি ফার্স্টে বললে, তো এই অ্যাটেনশনটাকে বজায় রাখো কী করে? হাউ ডু এক্সটেন্ড দ্য লেন্থ অফ অ্যাটেনশন অফ স্টুডেন্টস ইন আ ক্লাসরুম? হ্যাঁ, তো আমাদের এই অ্যাটেনশন ফোকাস করেই ফার্স্ট সেমেস্টারে আমাদের পড়ানো হয়েছে যে হাউ টু হোল্ড দি অ্যাটেনশন অফ আ স্টুডেন্ট ডিউরিং দি হোল 40 or 45 minutes of a classroom. তো এখানে উই হ্যাভ লার্ন যে স্টুডেন্টস আর ভেরি ইজিলি ডিস্ট্র্যাক্টেড নাওয়াডেজ, বিকজ এতগুলো স্টিমুলাস আছে, যে বাইরে থেকে স্টিমুলেন্স আসছে, আওয়াজ আসছে, বা different kind of the use of phone actually has a very negative impact on the attention of students in recent years, বিশেষ করে during the COVID impact যেটা বলা হচ্ছে। তো এখানে ওদের অ্যাটেনশনটা ধরে রাখা ইজ আ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ টু দি ফিউচার টিচার্স। সো এটার জন্য আমাদেরকে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মেথডস বলা হচ্ছে, হাউ টু ওয়ান্স দ্য অ্যাটেনশন গেটস ডিস্ট্র্যাক্টেড, হাউ টু ব্রিং ইট ব্যাক। তো if we are giving them a interesting prompting question of the lesson that we are teaching, and ওটাতে কোয়েশ্চেনের থ্রু দিয়ে আমরা ওদেরকে we can bring their attention back to the classroom. So the classroom environment has a lot of impact on the attention span, but also the impact of phones and the other time like outside the classroom, it has a lot of influence on them. So এটাকে আমাদেরকে, that is our duty, that's on us to handle and how to hold the attention throughout. আমাদের break হবে, but how to again bring the attention back. And when the student enters the classroom, তো ওদের যেই মাইন্ডসেটটা, and when they're exiting the classroom, that behavior, so we have to give them we have to make a change. Correct. They are getting the lesson between entering the classroom and while exiting the classroom. আচ্ছা, এখন যেটা ইউনিভার্সাল কনসার্ন এআই, তো স্টুডেন্টসরা তো আজকাল ছোটো থেকে বড় সবাই জানে এআই থেকে কী করে আনসার লিখে নিতে হয়, প্লেজারিজম সেটা বলি। এআই ফিল্ট্রেশনটার জন্য কিছু কি শেখানো হয়? হাউ টু আইডেন্টিফাই যে কার লেখাটা এআই, কার লেখাটা হিউম্যান মাইন্ড থেকে বেরানো? কনসার্নস কি এআই এর? AI is a very big concern in the future of the whole process of learning. So এখানে not all schools have the infrastructure of filtering and checking each and every work through AI checkers and whatever softwares are there. So that is a very concerning issue of the AI infiltration in the process of the whole learning. তো এখানে we are
we have to give more importance to the classroom environment, what we are teaching in the classroom, যেখানে ওরা AI use করছে না. So the AI, it can mostly be used, outside the classroom, like for homeworks and for projects. So এটার জন্য there is a possibility of students using the help of AI. So এখানে we have to encourage the students, এখানে বোঝা যায় when someone is using an AI, the way it is phased, because at machine learning থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝানো হচ্ছে, so their models of machine language, যেটুকু ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা জানে সেটাকে ওরা ইউজ করছে to explain something. It's not always correct. So the use of AI যতটাই কম করা যায় স্টুডেন্টসের থেকে, that is more beneficial for them, because it gives them their own capability of forming, the understanding of ওটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে তারপর অ্যাপ্লিকেশন করে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট স্টেজেসে যাওয়া, and the creative level reach করা, that cannot be done with AI. That is something only humans can do. Correct. So আজকাল একটা সবে গুগল করে নেওয়া হচ্ছে, তো এখন যখন এআই চলে এসছে অ্যাজ দি আলটিমেট সব আনসারই এআইয়ের কাছে আছে, তাহলে স্টুডেন্টসদের মধ্যে কি একটা মেন্টালিটি চলে আসছে, টিচার্স ইজ ইট ইভেন পসিবল দ্যাট এআই টিচার্স ক্যান বি রিপ্লেসড বাই এআই? ইজ ইট পসিবল, নাকি এটা একটা খুব যতই এআই আনসার দিক, হিউম্যান টিচিং ইজ ইরিপ্লেসেবল? হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? My take on this will be that yes, there is a new discourse, what is the use of teachers when AI is here, teachersরা কি করবে তাহলে. I think the human interaction of a teacher and a student is very important in a life of a human being, from growing up to becoming an adult. So that is very difficult to be replaced by AI. You can do many courses, online courses, আমরা সবাই করি, for skills. তো ওটাতে it's very different, because the infrastructure is not in a school, you're not interacting with peers much, and then having an actual teacher who is trained and specialized with a human knowledge, not a machine learning generated knowledge. No. So ওই ইন্টারাকশনটা it's not very easily replaceable by AI right now. So ওইটা I think it's important, and teachers need to evolve. The education আমাদের যাতে ফোকাস করা হচ্ছে B.Ed learning-এ, we are like putting more focus on evolving the understanding of a teacher so that they can be more relevant to the modern days and the needs of the market for job opportunities. তো এটার জন্য কারিকুলাম ফোকাস করা হচ্ছে of students. I feel like AI can answer দিতে পারে, but teaching is so much more than just books, right? একটা emotional connect, একটা intellectual connect যেটা, সেটা তো AI can never do. No. টিচার একটা বাচ্চাকে দেখে যা বুঝবে, এআই তো কোনোদিনও ওইভাবে দেখতেই পারছে না, তো বোঝা তো পরের কথা. একটা ইমোশনাল রেজিলিয়েন্সও যে ক্রিয়েট করে, দ্যাট অনলি হ্যাপেন্স ফ্রম হিউম্যান টু আনাদার হিউম্যান, রাইট? Yes. So the a teacher student যে ইন্টারাকশনটা and different other approaches beyond teaching, so beyond imparting the lesson, beyond giving them lectures, we also have more different roles to play as a teacher, of shaping the behavior, of a desirable behavior যেটা আমরা একটা স্টুডেন্টের থেকে চাই, of helping them grow up and actually learn something. That learning is not only bookish knowledge that we are focusing on. Correct. So thank you so much, Meghduti, for your time, for coming here. And is there anything else you would like to add to this conversation? Yes. আমি বলতে চাইছি যে AI যে এখানে সব বলা হচ্ছে যে it's being used in almost everything, it's also kind of not good for the planet, for the ecosystem. It's actually damaging the AI infrastructure and wherever the server rooms are, that's also not sustainable at all. AI is not sustainable. So এটাকে আরো huge content use করা is, I don't think it's very feasible. Maybe people will use it, but how long? For their own convenience. Yes, but how long is this will be going on? We don't know. How much better is it for the planet? Yeah, right? How much nature will take it, and whatever, like in the modern, it's not very it's not very definite. AI is going to rule everything. No, because it's not at all sustainable. So এটাকে আমাদের tackle করা,
the importance of teacher is very integral part of a whole school learning process. ওখানে it cannot be replaced by AI. Thank you so much for that addition. Thank you.